Hello, Assalamualaikum and good day everybody. Hari ni kita masuk topik equity portfolio management strategies. Okay. So first of all, kita tengok portfolio management. What is the definition of portfolio management? Especially dalam equity, process making diversification of investment portfolio. Sebuah kepelbagaian dalam portfolio anda berdasarkan risk appetite, strength, objective of investment, weaknesses, avenue and amount that you have. Okay. So di sini kita akan fokus in this type of portfolio management. So we have passive and active. So passive portfolio management, that passive portfolio management involve analyzing and investing the investor fund of an index, ikut index. Dan aktif pula, active portfolio management service involve one or a team of portfolio managers to help investor invest in certain way, secara tertentu, supaya mereka investment can reap profit over, above, lebih banyak normal market return in years. So lebih baik atau lebih banyak daripada pasaran ataupun jangkaan pulangan biasa. Okay, kita nak tengok formulation of passive and active investor. So ada beza. So total actual return untuk passive investor, dia ada risk free rate tambah risk premium sahaja. But then kalau active, dia ada tambah lagi satu, alpha. What is alpha? So alpha is the risk ataupun the more item ataupun value that active investor want to add or subtract or to produce additional actual return that exceed the risk adjusted expected return. So apa yang pulangan sebenar tu dia dapat lebih lagi daripada jangkaan pulangan. Alright. Kita tengok di sini ada satu gambar ataupun table saya dapat daripada internet. So kita tengok active asset managers. Kalau ni yang active, yang ni passive. Yang biasa kita tahu passive managers ni ataupun passive investor, dia aim to replicate return. Dia tiru pulangan index yang mereka track. Tetapi yang aktif pula, dia aim to outperform the benchmark return. Jika dia ada track ataupun dia ikut, dia nak lebih lagi pulangan dia. So dia aktif. Okay, kita tengok yang passive. Contohnya index fund, maybe equity, commodity, thematic or fixed income. Action traded fund, ETF, kita akan discuss nanti. Mungkin commodity, fixed income or thematic. Yang aktif, equity mutual fund. So dia ada target pada sasaran lebih kepada equity lah. Commodity pun ada juga. This one fixed income pun ada juga, sepertinya bond, thematic dan action traded fund sesetengahnya. Kita tengok graf pergerakan active and passive management. So yang biru adalah active dan yang orange adalah passive. So kalau kita tengok active ni, okay, dia start very high, but then dia punya graf tu agak landai sedikit dan ada sedikit banyak dia ke downward pada hujung-hujung. So yang passive ni nampaknya dia gradually increase walaupun slowly increase, but then this increasing. So ada beza lah benda tu, dia orang punya strategi ni. Alright, kita tengok dulu what is passive equity portfolio management. This one they define lah. So kalau you are passive equity portfolio investor, long term buy and hold strategy, beli dan tunggu dan lihat. Track over index. So ikut je index yang tertentu. Ikut index, contohnya ikut index BSKL, KLCI and then emas index, dan ikut je track, ikut je. Jadi pulangan dia pun lebih kurang sama lah, risiko dia pun lebih kurang sama. So design to match market performance, dia kena samakan performance dia tu lah. Dan manager is just how well they track the target index. Maksudnya manager tu bagus jika dia betul-betul ikut index tersebut. Okay.
manager ataupun fund manager yang uruskan kita punya dana ataupun indeks tersebut ataupun kita punya portfolio, attempt to replicate the performance and index. Mungkin dia ada sedikit kekurangan sebab target index tu due fees and commission. Adalah sedikit bayaran dan commission yang perlu dibayar. Jadi tak betul tepat dan tak tepat tu ada sedikit lah perbezaannya. So ada trading cost. Dan strong rationale for this approach, which is kita banyak gunakan pasif lah, sebab kalau active management ada this one cost 1 or 2% susah nak cover lah dalam risk adjusted performance. So passive equity ada 3 jenis strategi. Okay, this one is full replication. You boleh tengok macam mana full replication, dia tiru betul-betul pun berat dia, weight, and dia punya portfolio of equity. Kemudian ada satu lagi strategi, kita sampling, ambil beberapa yang penting saja. Ada saham-saham yang syarikat-syarikat atau equity-equity yang penting dalam indeks tersebut. Dan this one kita ada qualitative optimization ataupun programming ni diikut menggunakan sistem kita gunakan correlation, tengok standard deviation. So dalam programming ni kita boleh analyse lah, tetapi ianya bergantung kepada timeline ataupun kita punya time series. Lagi panjang lagi besar lah dia punya standard deviation, mungkin akan menyebabkan kita punya analisis tidak tepat. Okey, kita ada 2 jenis passive equity portfolio management method of investing. Satu guna index fund dan satu lagi ETF. Okay, this one is another one yang kita discuss tadi, active equity portfolio management. So this one is attempt to outperform the passive benchmark. Jadinya dia nak ambil lebih sedikit, menghasilkan pulangan yang lain dan mengambil sedikit risiko lah. Seeking the alpha value dalam formula ataupun dalam kita punya decomposition tadi, which is risk free rate tambah risk premium tambah lagi satu alpha. So alpha ni dalam active equity, alpha ni lebih kepada whatever they should earn ataupun they should pay with their proactive investment strategy lah. Okay. The goal is to earn a portfolio return. So ada pulangan yang diharapkan lebih exceed the return of passive benchmark portfolio, lebih daripada passive yang tadi. Tapi dia still kena ada benchmark supaya dia boleh tunjukkan dia boleh outperform daripada benchmark tersebut lah. Dan agak susah untuk active manager, ada banyak transaction cost dan risiko juga tinggi. Biasanya decision dia akan buat sebelum ataupun selepas, jadinya dia kena lebih proaktif. Jadi ada cost-cost tertentu dan risiko-risiko tertentu. Okey, kita ada 1, 2, 3 active equity portfolio management guna fundamental analysis, technical analysis dan factor attribute anomaly. So this one kita akan tengok fundamental tu kita tengok daripada top down ataupun bottom up. So kita boleh tengok strategi tersebut. Technical analysis, so you all know technical analysis ada few item yang you kena tengok. So tengok pergerakan daripada time series dan sebagainya. Dan akhir sekali ada factor attribute anomaly. This one equity portfolio management ni dia punya strategi tu agak complicated dan banyak. Jadi because that's why they should earn more than whatever the benchmark they use. Okay, kita tengok key feature of passive management and active management. Contohnya investment management fees, passive management low lah. Sebab apa? Low transaction of buy and selling. Active kita ada banyak sebab kita ada buy and selling tu banyak. Within the time kita expect price turun, kita jual dulu siap-siap. Begitu kita dah dia naik balik, kita buy lagi dan sebagainya lah. So ada buy and sell within the same duration of passive management. Passive management dia just follow atau dia extend nanti baru dia nak practice to sell or to buy. Tax efficiency, cukai lah. Tak tahu lah this one cukai untuk dalam kat US. Kat Malaysia saya tak pasti, mungkin tak ada. Tetapi kalau kita tengok lebih efisien lah sebab cukai yang kita bayar tu mungkin lebih rendah untuk passive sebab low transaction. This one depend on investment manager lah. Mungkin lebih banyak, mungkin sebab banyak transaction, banyaklah cukai yang dibayar. Potential for above market return, pulangan yang lebih tinggi daripada pasaran, itu expected return. Of course lah passive tak ada lah sebab dia tracking, dia follow saja track.
indeks tersebut, tetapi active management ada. Yes. Kalau decision dia betul. Potential for below market return, pulangan di bawah pasaran. Yes, jika tolak fees tertentu. Dan of course active management ada risk dia. So this one is negative return. And potential for down market protection. Passive management, if you follow je dia jatuh, so dia tak ada protection. Active management, dia must be proactive. So before the downward market signal, mungkin dia dah withdraw, so dia ada protection. And decision making process, ini senang saja, replicate the performance of benchmark ataupun index mana-mana. This one dia ada strategi yang tadi kita tengok tu lah, ada banyak daripada fundamental, technical, factor, attributes and anomalies. Alright, di sini ada pro and cons. So pro and cons of active and passive. So kalau kita tengok pro ataupun yang positif, what is good for active investing and passive investing. This one is cons ataupun dia punya negative sides. So you boleh baca lah. Alright. Kita tengok soalan finance. This one is June 2019. Okay, ada soalan satu ni. The objective of active portfolio is general return. Portfolio that supposed to return. So kita ada alpha tadi. When the fund manager of an active management portfolio, it usually indicate that they are trading financial security in response to changing market condition. Jadinya dia nak trade security berdasarkan respon pasaran. Based on your understanding, explain any two active equity investment portfolio strategy. This one equity so bawah ni bawah nanti kita akan belajar. So tengok soal equity is 4 marks. Okay, so any two kita ada variable. Tengok ada strategi tu. Kita boleh tengok strategi. Dan kita tengok lagi soalan Januari 2018. So ini question 2B. Discuss any two differences between tactical asset allocation and insured asset allocation. This one is active strategy. Okay, active strategy, which is tactical asset allocation and insured asset allocation. Okay, ini contoh-contoh soalan lah, banyak teori, tak ada calculation. Dan hopefully you can do it. And anything you can ask me in the WhatsApp group. Okay, thank you very much. Assalamualaikum.